Umar, this is a moment that many UFC fighters dream of, fighting for a world title. It feels like this is something people thought was going to happen for you earlier. So now that you're here a couple of days away from actually fighting for that title, how excited are you to get into the cage on Saturday? I'm very excited, and it's not true. It's not happened too early. I'm fighting for the title like most of the fighters, Even some of them fight for the title after one streak, Some of them fight for the title for his debut fight, And it's not make sense to tell this like I fought for the title because of my cousin name, because of Habib name, or UFC pushed me. And Aljamain Sterling fought for the title after 5-win streak. Why I cannot fight for the title after 6? Do you feel people are looking at Merab and seeing that he's angry at you and stuff like that? Do you feel that he's over emotional about fighting you? Do you think there's something about you that makes him uneasy and nervous? He nervous, of course he nervous, and he maybe he upset with UFC. They pushed him to fight with me. And even before, when he was not champion, he don't take this fight. He doesn't want to fight with me, And when he became champion, I think he tried to fight with someone's, because other guys gonna be easy fight for him, And he can't tell anything to UFC, to Dana, He can't say to show them. He always talking he's company guy, and but they pushed him to fight with me. Stylistically, for you, do you think Merab is your toughest challenge in the division, or do you think you could beat him and there are maybe other guys that you would have to fight after that could be a bit trickier? Where do you see him against you as a rankings? Not just Merab. I train all the time for guys who like improving. Everybody right now MMA become like hard, high level sport. Everybody know how to punch, strike. Everybody know how wrestle. Grappling is good. Everybody has, and that's why always when we train at home, we improving everywhere. We try to be like good in any position. Merab was just here, and he said that before your press conference last month, he saw you backstage and said, "Why are you disrespecting me?" And you said, "Because I want to do something about it." But then you went out to the press conference and you said, "Oh, I haven't said anything disrespectful." Do you remember that interaction? Of course, I remember that moment. And when he asked to me, okay, I saw him, right? I smiled to him and go to do interview. And he come to ask to me, "Why you disrespect me?" Okay, he have question, "Why you disrespect me?" I want to tell him, what are you talking about? Exactly what I said. What like you too sensitive? Explain to me. And he talking about this. Why you disrespecting me? Why you disrespecting me? I'm not his son. He can't ask to me like like father and son, like why you do this? He not my father. Of course I want to tell him like because of I want what you can do. If he want to conversation, he have to explain to me, hey, why you said I'm like this. I do something, but if you guys can find anything what I said with name Merab coward, Merab bullshit guy, or anything else, show me it. Of course, when he do some video like a teacher, he show why Peter Yan deserve more than me. Of course, I will tell Merab, don't be scared. You making like you show like it's. It's nobody understood why you try to avoiding. Dana said I'm next. Joe Rogan after his fight asked to him, what about Umar, his next challenger, and everywhere he tried to avoid, right? But it's not like me what I said. All words said, all fans said, Merab tried to avoiding this fight. He looking like bad, and what else? What I have to do? And last one from me is obviously a big night for you and your entire team on Saturday, but I'm curious, who do you think has the harder fight? Is it you, or does Islam have a harder fight with Ahmed? I think Arman much better than Merab like a fighter. He can like he have good skills, very good. And
I don't think it's gonna be a hard fight, but because if Islam is amazing fighter, he's the person who I looked always like I want to be like Islam, he's very high level IQ fighter, but like a fighter, Arman much better than Merab, of course. Everybody can tell this. Right here. Merab was in here and someone asked, like, oh, would you want to prove your grappling against Umar? He goes, I'm not looking to grapple. I'm looking to get into a fight. And then a couple weeks ago, he did an interview and he goes, I'm not even going to take him down. I want to stand and strike with him. Do you think he's just saying this to kind of play games with you, or do you really believe he wants to go in there and just strike with you to prove a point? Guys, I don't care about what he said, I think he have to will wrestle. It's 100%. You can see how he fought the last fight with O'Malley, and he losing in any position. He missing punches, kicks, and he was not too good. Just what he did good, he take down O'Malley, but I don't know how is O'Malley not train wrestling skills. Defense. It was amazing. And I don't care about what he said, what he want. We're gonna cage gonna close, and we're gonna show who's the best fighter. He was just in here and he was asked, would he be willing to shake your hand after the fight? And he said, of course. And he hopes you two can be good again after this fight. But you have to settle this right now. So I'm curious, do you think he actually does hate you, or is this just him building something in the mind to get ready? Guys, I really don't know. Even before when he was not champion, right? I tell him when he beat Petr Yan after fight, I said I want to white papaja versus black papaja, right? For that moment, he not nervous, right? It was not disrespectful for him. But when he became champion, when he knew he will fight with me, he beginning this do drama. I don't know why. I don't have any problem with him. I even on press conference, I tell him, hey, I don't care about you. I just need this belt. We're gonna see how he will act. If he want to be, he said he want to come to Dagestan. If he want to come like Dagestan, like a friend, I will meet him, take care about him. If he want to come like anywhere, like enemy, like do something, like it's gonna be same, Umar, in the back right here. Salam alaikum. Alexa. So how do you feel Merab compares to probably your best challenge so far, Corey Sandhagen? I don't know why he thinks Corey easy fight. I think he's one of the best fighter in my division. And I think nobody will beat him. Nobody will beat him. Even like Sean O'Malley, if you will put Sean O'Malley versus O'Malley, I think Sean O'Malley and versus Corey gonna smash him, I think. So Corey is very tough fighter. So Merab maybe not tougher than Corey Sandhagen? Or will it be a harder? No. It's gonna be hard fight. It's gonna be hard fight. Like a fighter, I think Merab have better wrestling attack. Better than Corey Sandhagen, but striking, I think Corey is one of the best. Absolutely. You have great wrestling and grappling as well. Is this a matchup where you will say you will not be taken down, or are you prepared and it's okay if you're taken down? I will do everything to destroy him. Doesn't matter, it's gonna be punching, take him down, grappling, to take his belt, try to choke, everything. It's MMA, right? Yeah. I just wanna go to there and fight. Excellent. Final question for me. You're still young in the sport. How do you think you compare in skills to your brother, to Habib, to Islam right now? Again? Right now, you're still young in the sport. You're an amazing fighter. Where would you put yourself if you compare your skills now to Habib at his best, to Islam, to your brother Usman? I want to compare with Islam and Habib. Compare myself to. Compare myself with Islam and Habib. I think there's, for both of us, for me and for Usman, there's they high level guys, and always when I train with them and I find something what I learn new,
and it's amazing. These guys still training, learning, and always, even Habib, even Islam, they both show me something very, like normal things, like Simple. simple things, and but these guys doing this always, and game is for them. It's easy, but for me, I try to learn. Excellent. Thank you very much. Umar, right here, on your left, right here, Umar. I'm wondering, obviously, your whole team, your whole family, Habib won the title, Islam won the title, your brother Usman won the title in another promotion. You've been training together for so long. Do you feel that pressure to be that last member of the family to win a belt also? Чувствуешь на себе давление выиграть пояс, поскольку уже твоя команда и твои братья, они все выиграли пояс, и теперь остался ты последний, у кого еще пояса нет? No, I'm not sure. Pressure, nothing. I'm not come to yesterday in this sport. I'm here a long time. I'm with them, and we know who we are, and we know how we're ready, and nothing. Like, I don't feel pressure. Can you talk about how important these 2 weeks are to your family? Just obviously you and Islam fighting, but then next week your brother also in a big fight. What does this mean to your family? It's gonna be good legacy for us. When we will become older, we're gonna tell our kids, do you know your father was fighting for the title? Our team was great. It's awesome. I think we're gonna be like our family, our team gonna be like Gracie. Everybody will know like what we did in MMA. Final question. Obviously, you've all known each other for a very long time. Several of them, obviously, your family. For Islam, obviously, he's known Habib a long time. You had to have met him. Can you just tell the story? What was Islam like when you first met him, when you guys were really young? Каким был Ислам, когда вы только познакомились с ним, когда вы были еще значительно моложе? Вот ваша первая встреча, первое знакомство, какой он был тогда, еще до того, как он был чемпионом? I don't remember when we first time meet, but Islam was always funny guy, who kidding with everybody. Thank you. Салам алейкум, Умар. Слева от тебя. Привет. В бою против Петра Яна Мераб сделал 49 тейкдаунов. Как ты считаешь, говорит ли это о том, что у него какая-то супер выносливость прям? И считаешь ли ты, что в бою с тобой у него будет примерно такая же тактика, он будет пытаться постоянно делать тейкдауны? In a fight against Peter Yan, Merab attempted 49 takedowns. Do you think that means that he has an incredible endurance? And do you think that his strategy for this fight against you is the same? He's going to continue to try and do takedowns? Отвечай на русском, на английском. Как удобно. I don't care about his wrestling skills, and I don't care about his condition, because I know I'm ready, and I don't care to his wrestling skills. With Jose Aldo don't give him even one takedown. He just have good wrestling for guys who doesn't understand wrestling skills, like wrestling games. Если можно на русском немножко для нашей аудитории. Очень много критики свалилось перед этим боем на Магди, которого обвиняют в том, что он якобы ушел, якобы шпионил. Как, с твоей точки зрения, твоими глазами выглядит эта ситуация? С Магди я не вчера познакомился. Это наш братишка. Я с ним уже год и знаком, и хорошо дружу, и всегда на связи, и спрашиваю, как он здесь один. Нужно понимать, что для меня он земляк, который на чужбине. Это первое. Второй момент, шпионил и так далее. Он утром туда, к Мерабу ходил на тренировки, у него хорошие отношения с Мерабом. А вечером к нам приходила, потому что у нас вечером проходила тренировка, знаешь, больше такая техническая, где можно было ему набрать бокс, там байк сделать с нами, потренироваться, добавить. И нужно понимать, что для Мераба, говорю, для Мигди, как и для любого дагестанца, наша команда, вот Хабиб, Ислам, это, знаешь, такие бойцы, которые пробились, и он, конечно, хочет с ними познакомиться, с ними потренироваться. Это много что значит.
Относительно того, что помогал ли мне Мигди, я не знаю, чем он мне может помочь. Я реально это не знаю. Я с ним спарринги не проводил, борьбу он мне поставить не может, я с ним борьбу не тренировал. Мы с ним грэпплинг матч боролись пару раз, и то потому, что там мало людей было моего веса. И даже в этих грэпплинг-матчах я думаю, что я Мигди помогаю намного больше, потому что когда человек лучше, чем ты в грэпплинге борется, ты от него учишься. Как я от Хабиба учусь, как я от Ислама учусь. Мигди учится, и это все для него. Относительно того, что, например, вот он же дружит с Мерабом, я никогда не говорил ему, там, тебе что-то нужно, как-то сказать. Я всегда понимал, что ему с Мерабом нужно эти отношения сохранить. Это человек, который сделал для него добро. Всегда нужно к нему уважительно относиться. Будет Мерабу нужна помощь, Мигди нужно будет отозваться, помочь, оставаться в хороших отношениях с ним. И поэтому все эти оскорбления, все это в адрес Мигди, они беспочвенные. Нужно понимать, что он с Дагестана, что он наш брат, что у нас тоже с ним очень хорошие отношения. Ну, в зал к Мерабу, но они сами его попросили. Они, наверное, я не знаю, кто именно это решил. Тренерский штаб его, они попросили его туда не приходить, пока бой не закончится. Не знаю, может, они думали, что он нам что-то говорит. Хотя, как боец, Мераб всем понятен, там что-то у кого-то спрашивать не нужно. Спасибо. Брат, можно вопрос? Сейчас, перед этим боем, перед тобой здесь был Мераб, и я у него спросил, готов ли он протянуть тебе руку. Он сказал, что да, без проблем, он готов тебе пожать руку. С твоей стороны, ты готов протянуть ему руку после поединка? Я же это сказал, если он мне протянет руку, если мы закрываем все вопросы в клетке, мы их закрываем. Если он хочет продолжения, от него все зависит. Я изначально не был агрессором в этом конфликте. Я изначально, я с ним хорошо и до этого общался, мы с ним много раз встречались. Я с ним встречался там в Нью-Йорке я с ним встречался, а потом в зале я его видел, у нас там общая фотка есть. Поэтому у меня, ну вот агрессивно вот это все вести, там говорить оскорбления, это все в клетке разберемся. А если после боя он что-то хочет продолжить, то я отвечу так же, как вот какой привет. А если он захочет закончить на этом все, мы закончим. Никаких проблем в этом нет. И последний короткий от меня. Недавно было видео с Хабибом, которое вызвало большой резонанс с авиакомпанией. Говорил ли Хабиб, рассказывал ли вам, что там на самом деле произошло? И приятно ли тебе, что практически все комьюнити встало на его сторону и, собственно, заняло его позицию в этой... Ну, я думаю, все и так видели, что там произошло, потому что он этой девушке, стюардессе, объяснил, сказал, я все английский понимаю, я помочь, если что, смогу. И она как-то прицепилась. Но он молодец, у него терпение есть большое. Правильно сделал, что не стал там какие-то конфликтные... Конфликт это все втягивает. Спасибо, хорошего боя. Умар, привет. Скажи, вот ты знаешь, Мераб будет драться в эксклюзивных шортах со Святым Георгием, флагом Грузии, словами «Лучше умереть с честью, чем жить в позоре». Какие изображения ты нанес бы на свои шорты, будь такая возможность, и какую, может быть, цитату? Ну, он молодец, красиво написал, конечно. Кавказский дух это все. Вот это его пословица, то, что он туда на шорты написал, я думаю, она очень близка и дагестанскому народу. Относительно какой бы я написал, я не знаю, об этом надо подумать. Об этом надо сесть, подумать. Конечно, там были бы дагестанские горы, особенно вот говорю, горы вот моего района, Зумадинского района, как ислам Пабаку нанес. Так, что именно бы я написал, это нужно подумать. Умар, будешь ли ты драться не только за себя и за свою команду, но и за всех тех, кого оскорбили слова Мераба про Россию в различных интервью? Я не знаю, почему он вдруг резко отошел от всех этих слов. Когда Петр выиграл Фигуредо, он резко начал о нем хорошо отзываться, начал там говорить, ты уважительный, я хочу с тобой драться. Он очень быстро забыл, какой он был до боя с Мерабом. С Петром Яром.
относительно уже он это все, я не знаешь как человек что-то говорит для пиара, понимаешь, и после этого эти все принципы, эти все вот, то, на чем он был, оно все быстро меняется. И не знаю, я вроде он перестал это все делать. Поэтому забудем. Надеюсь, он сам тоже больше не будет это все повторять, потому что страну, целую нацию это не можешь оскорблять. И последний вопрос от меня. Как бы ты оценил шансы своего брата Усмана в потенциальном бою с Арманом? Усманчика? Конечно, я уверен в Усмане. Усман показал, что он птица высокого полета в бою с Шаблием. Он показал, что он высококлассный, техничный боец. Спасибо. Брат, последние два вопроса быстрых. Миллиард вопросов вам уже разных задали. У меня такой вопрос. Как ты считаешь, Мераб действительно, он просто раскручивает бой, пытается залезть тебе в голову, или он действительно, вот все, что он тебе говорит, он это испытывает, у него на самом деле личная неприязнь к тебе? И после этого еще один вопрос у меня. Я честно не знаю, я не разобрался для себя. Я не знаю, что именно, какой посыл он в себе несет. Вот эти все оскорбления, вот это все поведение. Может, он хочет пеперю продать, может, он на самом деле оскорблен, обижен. Я честно не знаю. Это для него вопрос хороший. И если, даст Бог, у тебя получится забрать титул в эти выходные, с кем бы ты больше всего хотел бы сразиться в дивизионе? Кто тебе интереснее всего как соперник? Если посмотреть на топ-10, там вообще непонятная ситуация. В топ-15 еще есть ребята, у которых есть длинная серия побед. Вот именно в топ-10 там все с одной победой, с двумя победами, с поражениями. И поэтому кого-то определить именно вот с ним, знаешь, не знаю, кого именно даже сказать. Но если UFC, скорее всего, так и будет. UFC, скорее всего, захочет сделать бой с Шоном Омели, потому что он сейчас остается, почему-то он сохранился, номер 1, остался он. И если это будет он, то не в принципе, вот, любого давай, кого угодно. Он в топ-10, кто угодно, мне без разницы. Удачи, брат.